Hi guys and welcome back to my channel. A videos din mu na baya na muku videos wajen from 1 to 10 akan GG agency wanda mutane da yawa suna yawan complain, maybe kowa da kalan da issues din da yake fuskanta game da GG agency. Wani ya ce ma an yayi aiki ba a biya, wani ya ce kowa dai da different issue, wani set a payment method, wani yanda zai contacting din su, wani yayi aiki ba awa, wani the different dai kun gane issues there akan GG agency. So I decided na muku video na muku full explanation game da GG agency, duk wani abin da ya kamata ka gane, me yasa an kai aiki kudin baya hawa, me yasa kaza duka issues din ku, saboda da na tara abin ne na ci, so instead of na muku kowane na bashi amsa sai wani ma ya sake zuwa da the same issue irin wannan, so zan muku bayanin su tun daga from A to Z, duka wani abin da ya kamata ku gane da issues ɗinku da yana za ku yi solving ɗinsu duka. So in ka san kana aiki da GG agency, so ya kamata ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe saboda dai matuƙar taimaka maka. So amma kafin mu shiga cikin bidiyo, idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel in kar ka manta da subscribe ma wannan channel in kai like ma wannan bidiyon, sa'annan kai share din sa, sa'annan kar ku manta da join na Telegram community din mu. Idan kana da wani issue din ko kuma akwai wani tambayan da kake so ka mun directly, idan kai join na Telegram channel din mu zaka iya mun tambayan da duk kake so a can, ko kuma WhatsApp group din mu, duka akwai link din su dan aje muku a description na wannan bidiyo. So kai tsaye zan fara amsa tambayan game da wanda suke mun tambayan in suka promoting kudin su baya hawa ko kuma suna ta aiki a GG kudin su baya hawa. So abin da nake so ku gane shine idan ka zo promoting offer a cikin GG agency, so kamar yadda na faɗa muku a baya, akwai unlimited, akwai offer has limit. So duka yanzu zan muku bayanin su kowanne yanda yake, da offer has limit da kuma public unlimited. To kamar yadda kuke gani yanzu idan muka zo wayannan offers din da ga public has limit, wannan ma public has limit, public has limit, public has limit, almost duka nan za ku ga public has limit. So wannan public has limit din abin da yake nufi shine wannan offer din tana da limit, bar na muku bayani yanzu za ku fahimta. Like yanzu misali ni ne nake da YouTube channel ko na bude sabon YouTube channel, sai na kawo offer nan GG agency. So da na kawo shi nan da na kawo na ba su aiki akan ina neman subscribers. So da nake neman subscribers din nan, sai na ce musu subscribers guda 100 nake nema, subscribers guda 100 kawai nake so. So that means wannan offer din na ba su tana da limit. Me limit ɗinta shine subscribers 100 kawai nake nema. Daga zarar na samu subscribers 100 shikenan, ko da mutum ya zo ya yi aiki ba za ta yi combating ba, saboda na yi reaching iya subscribers inda nake so. Wanda kuma woga an saka offer unlimited shine na kawo offer din, but ina son subscribers ko ma guda nawa ne kawai su zo unlimited kenan, shine wannan. Idan kuma aka ce has limit, ba wai yana nuna cewa offer din an gama da ita bane, offer din da ta iya limit, at any time idan ya samu limit din da yake bukata. Maybe subscribers guda 100 yake so kamar yadda na muku bayani, so yana samun subscribers guda 100, kun ga limit, offer din ta yi limit, ya samu abin da yake so a rana. Sai kuma maybe inda ma ya saita shi ne akan daga kan zuwa karfe kaza, offer din da ta sake dawowa sabuwa, saboda yawanci fade ne zaka samu, fade ne a rana ne yake neman limit mutum 50 ko mutum kaza, so maybe zai ce zuwa karfe kaza kuma za ta sake dawowa sabuwa, za ta a ranar shi ma washe gari yana neman wasu mutum 50 din. So haka shi wannan amfanin offer has limit in yake, offer din tana da limit. Idan ya samu iya adadin mutanen da yake so na ranar, offer din ta yi limit na ranar. I hope kun fahimci abin da nake nufi. Sa'annan kuma sai masu tambaya game da 2 click flow, so shi ma zan muku bayani. Shi kuma 2 click flow abin da yake nufi shine like yanzu misali sai na bada, shi ma zan sake muku example da YouTube. Misali na bude sabon YouTube channel, sai na bada offer din ta ana. So da na fara offer din ta sai na saka 2 click flow. So da na saka 2 click flow din abin da yake nufi, bayan mutum yayi subscribing na channel din, maybe zan iya ce masa so yayi liking video, kun fahimce ni,
kun ga ya zama dannawa biyu kenan ko, ya zama ba aiki 2 click abu biyu yayi kenan ko. Nan ya ce masa after yayi subscribing yayi like ma wannan, yayi like na wani bidiyo guda daya. Idan baka wannan ba zan biya ka ba. So that is abinda 2 click yake nufi. Idan kuma na ce 1 click flow ne, so kawai iya subscribing nake so yayi, iya subscribing nake so yayi. So maybe a cikin offer din maybe daga akwai wanda bayan kai subscribing din abinda suka sa din nan sai kuma da su iya bada wani abun shi ma a yi. So shi yasa ko shi idan ka zo ka duba description kafin kai promoting na kowace offer, ka duba description din su ka gane me suke bukatan a yi. So amma I hope kun fahimci menene 2 click flow. 2 click flow shine na muku misali kamar yanzu in ba da offer din YouTube channel in ce amun subscribing, after mutun yayi subscribe sa'annan yayi like na wani video, kun ga yaman abu biyu kenan a cikin YouTube din. Idan kuma na ce 1 click flow dan ce kawai subscribe nake so. So shi wannan muku example ne boss based on shi mai offer din yanda ya bayar. So shi ma haka yake, zai ce muku ku yi abu kaza ne da abu kaza a ciki. I hope kun fahimci menene 2 click flow now. So sai the next thing kuma wanda suke ce suna ba da aiki ko suna ta yin aiki a jiji amma kudin su baya hawa. So shi ma yanzu dan muku bayanin yanda abun yake. So idan kaga kai promoting offer a cikin jiji, offer ɗinka bai hau ba, kudin ka bai hau ba, ko kana ta aiki kudin ka baya hawa, so a cikin abu 1 2 zuwa 3 ne. Imma na farko ka dauko offer din da already ta yi limit, kun fahimce ni, already ka dauko offer din da ta yi limit, offer has limit. Kaga in kai promoting da kai promoting maybe in wani yayi subscribe, tayi subscribe amma ko CC ba za ka samu ba saboda offer din ta yi limit. Sai na abu na biyu kuma shine maybe line da ka tura masa ko kuma ma kai da kanka kai ka taba subscribing da wannan line. Nuna muku idan ka ga wannan duk lokacin da ka tura ma wani ko kuma kai da kanka kai sai ka ga ya turo maka da wannan screenshot din, kun gane, ko kuma kai da kanka kai ka ga ya baka haka, that means wannan offer din ba ta yi ba. Annan aikin da ka ba ma wanda ya maka din bai aikin ba ta yi ba, offer ba ta yi combating ba. So abinda wannan yake nufi shine so duk wanda zaka tura idan dai ya taba yin offer, wannan offer din ma maybe saboda wannan offer din normally da ku iya ganin sa a cikin masu amfani da direct link na Adsterra, monetize, duk kuna ganin irin wayannan offers din. So maybe zaka iya turo mun, maybe ni kuma ban ma sani ba na taba subscribing wannan offer din da ka turo mun, na taba subscribing wannan site din, maybe ni ban ma san nayi ba saboda ko wanda shi bai ma san ya taba yin subscribing wannan abun ba. So idan dai na taba subscribing wannan abun da layi na, so ko sono da ka turo mun ba za ta yi ba fa, ko sono da ka turo mun in dai wannan line ne ina so ta yi sai dai in nemi wani layi. I have kun fahimce ni abinda nake nufi a nan wajen shine like yanzu misali ka turo mun da let's say mu ce wannan offer din ga ta nan me 0.28 din nan, so maybe ka turo mun da wannan offer din, so ni kuma already wannan offer din maybe a cikin wani ma na taba shiga link din sa na Adsterra na yi subscribing din wannan offer din, naga kala wannan abun ya ne subscribing din sa, da na yi subscribing din sa, kun ga na yi subscribing din sa da layi na kenan ko, sun da dama da layi yake amfani da sim na wayan mutum maybe MTN ne ko Airtel ne. So na taba subscribing din sa, so na taba subscribing din sa ni kuma da ba sai ka kuma ka turo mun. So idan ka turo mun shine na nuna muku dai nuna maka wannan screenshot din da na nuna muku ne ba za ta yi ba saboda menene, saboda already su suna da record ina akan na taba subscribing din wannan abu, na taba subscribing din su. So kun ga yanzu idan suka ban nayi that means da su ga kaman like kai me wanda kake promoting in like kana so ka raina musu hankali ne, it's like this. So kun gane, so ba za ta yi ba. So idan dai ina so in maka to sai dai in nemo wani line da ban taba yi ba, sai in nemo wani line da ban taba subscribing wannan abun ba tukunna, to da shine idan nayi da ta yi. So shi yasa nake faɗa muku a koyaushe idan ka zo yin offer ka nemi sabuwar offer. So kun gane, so idan ka zo yi ba za ta yi ba. So I have wannan ma kun fahimce shi. So ka kiyaye duk wani lokacin da ka tura ma wani kaga ya tura maka haka, so
that means wannan offer din ba ta yi ba sai dai ya canja wani layin ya sake maka, ba wai phone din ba ya canja layi ya maka da wani layi ya canja sim card, shine maybe za ta iya yi. So I hope kun fahimci wannan ma. And then abu na biyu kuma, idan kana so kai promoting offer ka samu lead, so shine ce muku da ka zo na wajen menu sai ka zo wajen offer. So ga bayan ka zanna offer world, like okay, offer world sai ka zo wajen new offers. So new offers, so time to time suna daura sabbin offers. So idan ka zo a wajen za ga duk wani sabon offer, so a wajen za ga duk wani sabon offer da aka daura. So kai kuma a lokaci idan ka zo me na kai, so a lokaci idan ka zo da ka duba wani offer din da kake tunanin irin mutane ba su santa ba sabuwa, so duk da ka duba maybe wasu offers din ma za ga duk already kai karan kanka ma ka gansu da ga duk ka san su. To kaga ba amfanin kai ka sake saboda in ka biya kuɗi ka bada aiki akan offer din da already ta sanu, za ga kana ta asaran kuɗin ka ne, mutane suna ma aikin suna tura maka da proof, but amma kaga kuɗi baya hawa. Sakamakon menene, already dama da yawa wasu sun yi promoting wannan offer din before kai, so sun samu abin da za su samu. So kaga ka tura ma da same mutum da ya taba yin wannan offer din, kaga in yayi kuɗin ka ba dai hau ba ai. So zaka zo ka dudduba nan wajen ka dan yi ta kasa in so samu ne ka nemo wata offer din da kake tunanin ba a yi ta ba, irin mutane ba su sassanta ba, ka gani, sai ka nemo ta. After ka nemo ta sai ka je ka ba da aiki a kanta. So kun gane, ka nemo wani offer din, sabuwar offer, so nan ne da ka samu kuɗi. So wannan wani secret ne na baku, so just sabida kuna ne shi yasa na muku sharing ɗinsa. So ka yi ƙasa, ka ɗan yi ƙasa sabida ta sama maybe da yawa an suka zo ko da su ɗauki offer ɗin da suke sama, but amma ka ɗan nemo wato wanda ka san ba a santa ba, likes irin su wannan gezo na. So yawanci kun ga duk wayannan sun sassanu, duk an sassan su. In ka bada aikin su ma asaran kuɗi da ka yi dan ce, sabida da yawa ba za su maka aikin, but da ga kuɗin bai hawa. But amma an ka dan duba ka nemo wata offer, kai karan kanka za ka gani, yasa time to time kana dubawa kai karan kanka akwai offer din da in ka ganta da ga kai ma baka saba ganin ta ba. So sai ka nemo wannan offer din sai ka je ka bada aiki akan ta. So sai ka je ka bada aiki akan wannan offer din. Idan ka bada aiki akan wannan offer din, insha Allah before ma wasu su sassani, kai ka samu abin da zaka samu, ka gani, kai ka kwashe abin da zaka kwashe. So and then the next thing kuma shine masu tambayan yadda za su yi contacting manager ɗinsu. So yadda za ka yi contacting manager ɗinka, idan ka zo a nan sama gashi nan kusan na kowa za ga wannan Karim ɗin ne. So idan ka danna ga nan za ka iya chat ɗinsa ta nan, ga nan ta email, ga nan kuma ta telegram. So duka ta nan wayannan hanyoyi biyu da za ka iya contacting ɗinsa, hanyoyi uku nan. So idan ka zo za ka zaɓi wanda ka ga ya fi maka sai ka yi contacting ɗinsa ta wajen. And then the next thing kuma shine masu tambayin da za su sai ta payment method. So yadda za ka sai ta payment method ɗinka a cikin Gigi, idan ka danna wajen menu za ka yi ƙasa ga wajen finance na. So idan ka danna shi, okay sorry, idan ka danna finance, okay, idan ka danna finance, so ga anan inda aka saka payment request na. So idan ka shigo kansa, so anan wajen anan da aka sai ta payment method ɗinka. So idan muka zo za ka danna nan, so gashi nan add new payment method. So idan ka zo, so kamar yadda kuke gani yanzu sun ƙara adding payment method da yawa, ga wire transfer, ga Zoom, PayPal, Buy Media, Pioneer da dai sauransu. So a nan wajen idan ka zo da za gani, so a nan wajen idan muka zo gashi nan Perfect Money, USD, Wise, ga Tether, USDT wato dalar crypto kenan. So kun ga sun cire TRC20, sun cire TRC20, sai wannan USDT ERC. So after let's say mun yi selecting ERC, so ana wannan da ka zo ka saka wallet address ɗinka wanda ka kofo a cikin exchanger. So za ka zo ka saka. So haka kuma in akwai wani payment method ɗin da maka ga su PayPal nan da dai sauransu, duk za ka gani. So duk za ka yi adin wanda ya fi maka. So wannan hanya ake adin payment method. But before ka yi adin payment method in kai sabo ne, sai ka yi contacting manajan ka, sai ka
kai tsaye kai yanzu in ka shigo in account din ka sabo ne ko baka taba cire kuɗi a ciki ba zai nuna maka nan wajen ba. So abinda za ka yi sai ka zo nan wajen da na nuna muku nan, za ka zo ka masa magana kana so ka saita payment method. So idan ka musu request za a buɗe maka, za ka zo ka saita payment method ɗinka, kana saitawa baka da wani problem shikenan. But amma before ba za su buɗe maka ba, sai ka saita payment method kafin nan za su buɗe maka. And then sai wayanda kuma still su ma suke tura min da screenshot like this, account ɗinsu sun zo cire kuɗi, ana samun su wani additional advertisers review dai kuɗin dai kun gane sun yi holding ɗinsa. So wannan duk lokacin da ka zo yin wannan ka ga haka, so self click ka yi, ka tara kuɗin ne da self click. So kamar yadda na faɗa muku, shi amfanin self click yadda za ka yi shi ne yadda za ka tantance offer. So actually amfaninsa ka tantance offer ne, tana combating ko ba ta combating kafin kai promoting support. Amma kar ka dogara da self click, domin ka dogara da self click za ka iya tara kuɗin su zo su maka tsiya, saboda ai device ɗaya ne. But amma in kana da amfani da shi wajen gane wata offer ne ya kamata kai promoting ɗinsa, is okay. But amma kar ka ce wai da shi da ka dogara self click. Wannan na muku bidiyo akan da ake yin self click din, zaka iya duba a previous video din mu. So ka idan dai kai haka, so koyaushe idan ka zo za su na maka haka gaskiya, kun gane, za ka gama tara kuɗin ka zo cirewa kuma su baka ciwon kai. But amma idan suka baka ciwon kai ba wai shekin wannan ba, a'a za ka iya musu feedback insha Allah, ko su sake ma kuɗinka ko kuma su hana ka dai. But amma dai za ka iya musu feedback akan wannan kuɗin, wannan insha Allah za su iya sake maka wannan kuɗinka ko kuma su ki sake maka duka dai. So kun gane, ko do or die ne, so kun gane. So I think wayannan su ne main issues da nake yawan samun tambaya akan su akan GG agency. So idan kuma akwai wani tambayan da kuke da shi, ko kuma akwai wani abin da shi ma still yake ba ku problem a cikin GG agency, za ku iya rubuta mana a comment section na wannan bidiyon, ko kuma kai tsaye ku rubuta man a cikin telegram channel dina, wanda shi ma idan na ga issues din sun sake wannan, so shi ma zan sake ɗauka an sake muku bidiyo. Idan kuma ta kama in baka amsa ne kawai direct, zan iya maka reply in baka amsa. Idan kuma ta kama na ga mutane da yawa, shi ma zan iya sake muku bidiyo akan sa, but ban so wannan bidiyon yayi long sosai. So guys, idan kun ji daɗin wannan bidiyon, kar ku manta da subscribe na wannan channel din, ku like ma wannan bidiyon, sannan ku yi share din sa.